Hello everyone, welcome to our session of today. We will be having a discussion around building your brand and sell online. My name is Orwa Joseph, a trainer with Africa 118 for Google Digital Skills Program. Together with me is my colleague Pius, joining us from all the way from Uganda, assisted by Frank and Margaret. They will be our moderator of our today's session. So wherever you are, wherever you are joining us from, feel free to introduce yourself. Let us know where you are joining us from and some of your expectations from our today's session. Our content is available in English. We'll encourage all our comments to come in English, but because majority of us that will be attending this particular session are Swahili speaking people, so sometimes we will be shifting to Swahili to let us understand some of the concept and explain one or two things. So in our major discussion of today, before just we move forward, I just want to confirm with you if you are able to get to hear our voice, you are able to see your screen. So feel free to let us know if you're able to see our screen and you are able to hear our voices wherever you are. Feel free to confirm with us. I will be checking with us too. We just want to ensure that before we proceed, before we move forward, each and every person is able to hear our voices and is able to see our screen. Feel free also to engage with our moderator, who is Pius, assisted by Frank, together with Margaret at the chat box. Feel free to introduce yourself. Let us know where you are joining us from. Confirm if you can hear our voice. Confirm if you can see our slides. And we will be moving with our discussion of today, in which we are going to share about build your brand and sell online. Kwa hivyo popote pale unapoungana nasi, kuwa huru kabisa, confirm ya kwamba unaweza ukasikia sauti yetu na unaweza kuona slides zetu tunapojiandaa kujifunza katika somo letu kuu ya leo, kujenga brandi yako na kuweza kuuza mtandaoni. Kwa hivyo popote pale ambapo unaungana nasi, kwa huru kabisa tueleze jina lako ni nani, na unaungana nasi kutoka wapi, na baadhi ya mambo gani ungependa kusikiza kutoka leo tunapokuwa tukijadiliana kimapana kuhusu jinsi unaweza ukajenga brand yako na uweze kuuza mtandaoni. Kwa hivyo moja kwa moja tunaenda katika agenda yetu kuu. We want to move into our first main agenda. In our first agenda of discussion, in our great agenda, we have split it into three aspects. Somo letu kubwa tumeliweka katika agenda tatu, and the three agendas that we'll be discussing today is how to establish your brand online, jinsi ya kuweka brand yako mtandaoni, alafu tutakuwa tunaangalia ni kwa njia ipi wewe kama mteja ama kama mfanyabiashara, mjasiriamali, unaweza ukatengeneza brand yako ukaiweka mtandaoni na ikajulikana. In our second segment, we'll be sharing about how to develop your e-commerce offering. This is how to turn your website into a shop from where people can buy directly. Na kwa hivyo katika agenda ya pili tutakuwa tunazungumzia uwezekano wa wewe kuibadilisha tovuti yako ili iwe duka ambalo unaweza ukauza moja kwa moja. Kwa hivyo jiandae na maswali yako, maoni yako. Tutakuwa tunachangia katika mada kuu, tukisaidiana pamoja kusoma na kujifunza. In our last agenda, we'll be looking at how you can utilize social media to drive sales. Social media is we have various social media, and you can use the same various social media to drive sales for you. So katika mada ya tatu tutakuwa tunatazama jinsi unaweza kutumia mitandao ya kijamii ulete mvuto wa kuongeza mauzo katika biashara yako. Kwa hivyo kama unaungana nasi popote pale ulipo,
tungependa tueleze tu unaungana nasi kutoka wapi. Naona pale Orono, good evening Orono, thanks for joining Orono, it's great to have you in our discussion of today. That you are going to moderate our session of today. Thank you so much Orono. So Orono is joining us from Uganda. Great to have you in the call today, Orono. How is Uganda? Let us know how Uganda is and how are things there, even as we are proceeding with our discussion of today. Kwa hivyo tunataka tuende moja kwa moja kwenye agenda yetu hii ya kwanza, jinsi ya kuweka brand yako mtandaoni. Lakini kabla ya hapo, swali tunalo kwako, how do you currently market your business? Ni kwa njia ipi umekuwa ukifanya matangazo kwenye biashara yako? Unayatafutaje masoko? Umekuwa ukitafuta masoko kwa njia zipi? Kuna njia tofauti tofauti ambapo watu tumia kutafuta masoko ama kujitangaza. Kwako kama mfanyabiashara umekuwa ukitumia njia zipi kutafuta masoko? How have you been currently marketing your business? Feel free to share with us at the chat box. Let's get to hear how you have been marketing your business, how you have been interacting with your customers. Feel free to let us know so that we may be able to learn from each other. We may be able to actually get to learn from one another. So let us know, how have you been marketing your business? Kuna njia nyingi ambazo watu wanafanya biashara zao, wengine wanatumia neno la mdomo, wengine wanafanya matangazo kwenye mitandao ya kijamii, wengine wanafanya matangazo kwa njia tofauti tofauti. Je, wewe kama mfanyabiashara, how have you been marketing your business? Umekuwa ukifanya matangazo yako vipi mtandaoni? Kwa huru kabisa kutueleza pale kwenye kwenye chat box yetu jinsi umekuwa tangaza biashara yako mtandaoni. Naona pale Mariam anaungana nasi. Thank you so much Mariam for joining us. It's great to have you today. How is Uganda? Great Mariam, thanks. So Mariam, how have you been marketing your businesses wherever you are? How have you been marketing your businesses? Umekuwa ukifanyaje matangazo kwenye biashara yako? Kwa huru kabisa kutueleza pale kwenye chat box. Tutakuwa tunakuwa na mtazamo wa kuangalia jinsi tunashiriki pamoja. So Mariam, good evening from Kampala. Great. Thanks Mariam for joining. It's great to have you. If you are in our conversation today, feel free to share the link with other members. Let them know that we are learning, we are moving, and we will be having an interactive moment in order for us to see on how we can build our brand and sell online. So Mariam says, I currently use flyers. Okay, thanks Mariam for sharing with us. Mariam pale yeye anatumia flyers yani vipeperushi. Mariam pale anatumia vipeperushi kujitangaza mtandaoni. Thanks Mariam for sharing. And we can see Margaret Billy joining. Good evening. Good evening Margaret. How are you? Welcome to our session of today. It's great to have you. It's wonderful to have you. So let's move forward. And as I mentioned, there are various ways in which people can market their businesses. Social media, people use word of mouth. Mariam says uses flyers, yani vipeperushi. So there is a lot of activities that as a business person you can use or you can carry out in order to market your business. Okay, ngoja twende moja kwa moja sasa kwenye agenda yetu kuu ya kwanza, establishing your brand online. Huwa nikifika hapa kila mara huwa napenda kuuliza watu neno brand ina maana gani. Tumekuwa na majadiliano na hili somo leo tulikuwa tukilirudia kwa wale ambao hawakupata nafasi kufika. Kabla ya twende mbele tungependa tuirudie ili kila mmoja tuwe katika usawa, na tutakuwa tunajifunza mengi yajayo kwenye topics zingine ambazo tutakuwa tunajifunza, na leo hii tunajikumbusha tena tunaposema brand yako ni nini. In our previous discussion we had one of team members discussing and sharing with us that a brand is what exactly other people say or think of you when you are not in that particular room. What are your views when we mention brand? And so what do we mean actually when we mention brand? Okay, tunamaanisha nini tunaposema brand? Okay,
Tunaona Baraka Wambura naungana nasi kutoka Morogoro. Thanks Baraka for joining us today. I believe we were with you in the previous session. So we are having another discussion today on how we can build your brand and sell online. Before we proceed into our next steps of our discussion, we have a series of conversations. So feel free to share with us what exactly is a brand. So ideally, brand is anything that people can use to refer you with. It could be how you talk, it could be the colors you use, it could be your logo, it could be how you interact with people. So it's all about yourself, your colors, the tone of which you use to talk to people, even the font that you use to talk or you use to communicate online with people. That one becomes your brand. All right. Okay. So let's before we jump into the details, we have another question for us here. What are some of the benefits are brought to businesses by going online? In our previous conversation, we discussed on how greater benefits that can brought to a business while they go online. So wherever you are, feel free to share with us. What are some of the benefits? Ni faida gani ambazo biashara inaweza ikapata kwa kwenda mtandaoni? Feel free to share with us the chat box. Morogoro. Okay, Orono Pius is quite much glad to hear Morogoro. Orono Pius, you need to visit Tanzania so that we take you to Morogoro. So Morogoro is a great place, so feel free to just come and visit us. So Baraka will host you in Morogoro, yeah, so that you can taste what is in Morogoro. So how some of the benefits that are brought for businesses having gone online, all right? What are some of the benefits? Feel free to share with us at the chat box. But we have a lot, quite much of benefits that comes with a business having gone online. So we have so many benefits that comes with this. So in order for us to understand this, allow us to actually share some statistics with us ili tupate kuelewa faida ambazo huwa zinaweza zikaletwa kwa mteja akiamua kwenda mtandaoni. Tungejaribu tukupatie statistics fulani hapo ili itupate kutushawishi, ipate kutupatia motisha kuelewa kwa ndani jinsi kunazo faida nyingi sana kwa mtu ambaye ameamua kuchukua biashara yake kuipeleka mtandaoni. Kutokana na research ambayo ilifanywa na wpforms.com inakadiria ya kwamba kuna watu bilioni 1.7 ambao walinunua bidhaa zao mtandaoni. Hii ni idadi kubwa sana ya watu ambao walinunua bidhaa zao mtandaoni mwaka jana, na hii iliongezeka kutoka bilioni 1.6. So there is an increase of people going online. So it was 1.7 billion the previous last year, and it increased from 1.66 billion the other year. And it suggests that this research suggests that 97% of people learn more about a business online than anywhere else. Kwa hivyo unapata kama kuna watu waliowekwa pamoja na hao watu wanajua jina ama majina husika ya biashara fulani, basi inakadiriwa ya kwamba 97% ya watu hao walipata kujua kuhusu biashara husika kupitia mtandao. Na maana kama biashara yako basi haiko mtandaoni, ni watu wengi sana watakosa kujifunza ama kujua ama kupata taarifa kuhusu biashara yako. So 97% of people do learn about businesses when they go online. Na inakadiriwa ya kwamba kufikia mwaka wa 2040 95% ya watu watanunua bidhaa zao kupitia njia ya mtandao. Kufikia mwaka wa 2040. Kwa hivyo utaipata kwamba mauzo mengi na manunuzi yatakuwa yanafanyika kwa njia ya mtandao. Ili kwenye hii data tunapoitazama inakupatia mvuto wa kasi sana kukushauri na kukushawishi kwamba watu wengi wako mtandaoni. Naamini watu wengi ambao wamekuja katika funzo leo wameungana na mradi wa Digital Launchpad ambayo imekuwa sponsored na Africa 118, na tutakuwa mnapata kutengenezewa tovuti, mtakuwa mnapata kutengenezewa
mitandao ya kijamii kama hamna. Kama kuna watu watakuwa wanataka e-commerce, basi watakuwa wanatengenezewa e-commerce. Haya mafunzo tunawaletea ili upate kuona maana ile wakati ule ambapo utakuwa unapatiwa ofa ya kupewa website ya bure kwa kipindi cha mwaka mmoja, basi utakuwa unajua ni kwa nini ile ofa ni muhimu kwako, ili baada ya mwaka ofa inapoisha utakuwa umeshasimama na unapata faida nyingi sana, ama umepata wateja wengi, ambapo inakuwezesha wewe kujisimamia mwenyewe, kulipa gharama zote za mtandaoni. Kwa hivyo ngoja tutazame baadhi ya faida. Let's just check some of the benefits or uses of internet by businesses. How businesses use the internet today. Kwa njia gani biashara hutumia mitandao leo hii? So businesses use the internet first. They use the internet to sell their products. They also use the internet to buy their products, and they use the internet to advertise for their product, use the internet to reach new customers, and also use the internet to reach competition. Kwa Kiswahili ni kwamba biashara hutumia mitandao kuuza bidhaa zao. Kwa hivyo kwa njia moja ama nyingine, ukienda mtandaoni utapata kuna watu ambao wanajishughulisha na mauzo ya bidhaa zao na wanatumia njia ya mtandao pekee kama njia kuu ya kuuza bidhaa zao. Kwa hivyo unaweza kutumia mtandao kama mfanyabiashara ili upate kuuza bidhaa zako kwa njia hiyo. Na mbali na kuuza bidhaa zako, vile vile unaweza ukaitumia mtandao kununua bidhaa. Ni wangapi hapo wamewahi kutumia mtandao kununua bidhaa zao? Have you ever used the internet to buy a product? Unaweza ukashiriki hilo pamoja nasi kwenye chat box pale, utueleze jinsi nawe umeweza kushiriki katika umewahi kushiriki kwenye kununua ama bidhaa zako mtandaoni. Kama umewahi kununua bidhaa mtandao, shiriki nasi pale kwenye chat box ili tupate kuelewa. Another thing, other people use the internet to advertise, right? Kufanya matangazo. Kuna watu wengi wanatumia mtandao ya kijamii ama website zao ili kuwafikia wateja wengine, ya kujitangaza. Wanaeleza watu kuhusu jinsi wanauza, wanatumia mitandao ya kijamii kueleza watu kwamba wanao mradi wao. Kwa hivyo hiyo ni kujitangaza. Na naamini ukiwa na mitandao ya kijamii ama unatembea kwenye Google, umewahi kuona matangazo tofauti ambayo watu wanatumia ya kukuvutia ama kuelimisha kuhusu biashara husika. Hivyo unaweza ukatumia internet ama mtandao kujitangaza. Lingine ambalo unaweza ukatumia mtandao kufanya ni kuwafikia wateja wapya. Unaweza ukatumia mtandao kuwafikia wateja wapya. Wakati unapojitangaza, lengo lako huwa ni kuwafikia watu, kuwavutia na kuwashawishi ili wapate kutumia huduma yako ama kununua bidhaa kutoka kwako. Kwa njia hiyo utakuwa unafikia wateja wapya, reaching new customers. Another thing, you can research on competition. And in our previous discussion, we had shared with us that what do we mean by researching on competition? So when you use the internet, you are online, and while you are online, actually, you can use the same internet and find out how other businesses related to the businesses that you are doing. Maybe you are in the same industry. You can check on how they are performing. You check on how they are engaging their customers. Check on how they have built their presence, and then you can actually borrow some ideas from them. I've not said you copy. I just say you borrow, you polish, and be able to stand out from the competition. Kwa hivyo unaweza ukatumia mtandao vile vile ili kufanya research yako kutoka kwa wale wapinzani wako ama washindani. Neno bora ni washindani wako, si wapinzani, washindani wako. Unapopata kwa mtandaoni, unaweza ukatazama washindani wako wanafanya nini, washindani wako wanajitahidi kufanya nini pale mtandaoni, na unaweza ukaiga 1, 2, 3 ambapo yatakuwa mazuri ama yanaweza yakakusaidia kufanikisha biashara yako. Great. So let's move next na tuone ni kwa njia ipi unaweza ukajijengea presence, ukajijenga uwepo wako mtandaoni, ukapeleka uwepo wako mtandaoni.
So how can you build your online presence? There are several ways to build your online presence, and before we just discuss this, maybe your business is not an online business, but people will tend and will want to see you online. If they don't see you there, you might be losing a great deal from potential customer. So ni muhimu sana kuwa mtandaoni. Ingawaje ufanye biashara yako mtandaoni, lakini wateja wangependa wakuone mtandaoni, wangependa wakifanya search wajue ofisi zenu ziko wapi. Wakifanya search pale wajue wanaweza wakawasiliana nanyi kwa njia ipi. Kwa mfano tunao wafanya biashara husika hapa, moja inaitwa Untitled Design ambao wametengeneza tovuti yao kutumia Wix. Vile vile tunaye Juma Art Tours ambaye vile vile imejenga tovuti yake kutumia Wix. Untitled Design imetumia website ya Google na Juma Art imetumia Wix. Wote wamesajili biashara zao kwenye Google My Business. Katika mafundisho yetu vile vile tutawaletea kipindi ambapo tutakuwa tunajifunza jinsi ya kusajili biashara zetu kwenye Google My Business. Ni somo letu litakalofuata, kama sio litakalofuata, but kati ya masomo yatakayofuata tutakuwa tunajifunza hili jambo ili uweze kuona njia mbadala ambapo zipo, ambapo unaweza ukatumia Google My Business kutangaza biashara yako mtandaoni. Alright? Ngoja tutazame basi channels. Let's look at different channels and platforms that are available for you to build your online presence. So we have several channels that are available for you to use to build your online presence. It depending with the category of your business and how big or large is your business. These particular platforms can help you build your online presence. Kwa hivyo kuna njia tofauti ya kujenga uwepo wako mtandaoni, na baadhi zao tunaenda kuzitaja leo, na hapa itatokea uwezo wako wa kifedha, mtaji wako ulionao, lakini njia hizi zote ukizitazama, hakuna biashara ambapo haiwezi kajenga uwepo wake mtandaoni, kwa sababu kuna njia ambazo ni rafiki na zingine ni bure kabisa. So some of the platforms that you can use, your own website, tovuti yako, ambapo unaenda unajenga tovuti yako, unaiweka kamili na watu wanaweza wakawasiliana nawe kupitia tovuti. Njia ya pili ni mitandao ya kijamii. Kwa wale ambao wanaungana nasi, especially the people that are joining this session that are in the program of Digital Launchpad, one of the items that you will encourage to have is your social media for your businesses. So courtesy of Africa on a Net and Digital Launchpad program, we will be reaching to you and assist you on how you can set up your social media platform, make it attractive and stand out from the crowd, make sales, make money, and build the economy the unique way, provide employment to people and solve community problems. Kwa hivyo tutakuwa tunawahimiza, tutajifunza jinsi ya kutumia mitandao kijamii, kujenga biashara yako, kufanya mauzo kwa wingi, kupata biashara yako inapopanuka, utakuwa unatengeneza nafasi za kazi, basi utakuwa unaajiri watu wengi na unatusaidia katika kujenga uchumi wetu na kusuluhisha matatizo ya kijamii. Njia nyingine ya kujiweka mtandaoni is online directory. Online directory ni mfumo ambapo wewe mwenyewe kama mfanyabiashara unajisajili pale mtandaoni na unapatikana wakati watu wanakusearch. Tutakuwa tutatazama jinsi ya kujisajili na baadhi ya mifumo ambayo ipo kwa njia ya online directory, ambapo unaweza kutumia ili kupata kutengeneza uwepo wako mtandaoni. Na mwisho kabisa tutatazama e-commerce. E-commerce ni platform ambapo ni kama duka, ambapo utakuwa unaitumia basi kubadilisha tovuti yako iwe kama duka, ambapo mteja anapokuja pale mtandaoni na akupate, basi anaweza kaitazama biashara yako, aione bidhaa unayoiuza, ainunue moja kwa moja, na yawezekana hadi akafanya malipo na wewe ukafanya tu delivery kutokana na jinsi unafanya biashara yako. Labda unafanya delivery ama unakuja kuchukua kutoka kwenye store yako. Kwa hivyo ni baadhi ya njia ambazo unaweza ukatumia ili kuingia mtandaoni, njia ambazo unaweza ukatumia kuingia mtandaoni. Great. So ngoja tuendelee mbele na tutazame katika hizi njia ambazo tunaweza kutumia kuingia mtandaoni. Jaribu kuangalia hapa hivi kwamba
Pengine tunapoongea kuhusu kuwa na e-commerce na kuuza mtandaoni ni jambo ambalo unahisi ni geni. And sometimes when we talk about selling online e-commerce platforms, it's like something new, but we are here to present the statistics here that will make you understand that you are missing a great deal, right? So we have close to 4 million internet users in Africa, second to China. Yani tuna watu milioni 400 Afrika peke yake ambapo wanatumia mtandao. Kwa hivyo kati ya hao watu milioni 400 Afrika peke yake, na biashara zetu zote ambazo tunahusika labda ziko Afrika kwa mfano, basi utakuwa na soko kubwa ambapo unaweza ukapata wateja wako. Just imagine of the 4 million internet users, if you only get 1% to be your customers, all right, you will be a happy business person. Jaribu kufikiria tu ukipata 1% ya hao watu walioko mtandaoni, 1% tu ya hao watu walioko mtandaoni, milioni 400, ili wapate kununua kutoka kwako, utakuwa biashara yako imepanuka kwa kiasi kikubwa, na utapata kwamba Afrika inachukua inajumuisha 10% ya mauzo yote yaliyofanyika kwenye mtandao, na inakisiwa ya kwamba kufika mwaka 2025 watu wote ambao watakuwa wamenunua bidhaa kupitia njia ya mtandao, Afrika itakuwa imechukua 10% ya watu wao. So Afrika ina watu bilioni 16 ambapo walinunua vitu kutoka e-commerce peke yake. Yeah? Africa generated 1.6 billion from e-commerce alone last year. That is 2017. Kwa maanisha kwamba kama mfanyabiashara labda ni jambo ambalo upende kulijaribu, basi tazama hizi takwimu zikutie motisha, zikupatie challenge juu ya kwamba watu wanauza kupitia njia ya mtandao. Kwa hivyo ni muhimu kwa biashara yako kwenda mtandao na haswa kuifanya kama e-commerce ili upate kufanya mauzo mengi na kwa njia rahisi. Wote tutazame let's look at some e-commerce platforms that are available there. So when we mention e-commerce platforms, tunaposema e-commerce platforms ni zipi? So in our introduction, I just mentioned an e-commerce platform. It's a platform that looks like a shop, a real shop in which people can visit, people can window shop, they can pick their product, add it to the basket, and check out and pay for those particular products. So e-commerce, mifumo ya e-commerce ni kama maduka kabisa, ambapo yanakuruhusu wewe kuwapatia wateja wako njia rahisi ya kutembelea tovuti yako, wachukue pale product ambao wanataka kununua ama bidhaa, na wapate kuiweka kwenye kikapu, na wapate kubofya pale jinsi ya kucheck out, na wapate kulipia bidhaa ambazo wamezinunua. Tunao baadhi ya mifumo ambao ni mikubwa ulimwenguni kama Amazon, ambapo inatumika duniani nzima. Kwa hivyo mbali na Amazon kuwa kama duka ambapo unaweza kwenda ukanunua, Amazon vile vile ni sehemu ambapo unaweza ukajitengenezea duka wewe binafsi, ambapo unaweza ukajitengenezea duka binafsi na watu wakanunua bidhaa yako moja kwa moja. So Amazon, as well as being an online retailer, it allows individual and business to sell and display their product for sale online. Nyingine ni Konga ambayo iko Nigeria, ambapo ilianzishwa mwaka 2012, ni mojawapo ya e-commerce ambapo unaweza ukatumia. Zipo tunayo Jumia ambapo iko Afrika Mashariki nzima. Jumia ilitoka Tanzania, lakini kwa sasa hivi Jumia kwa kiasi kikubwa ipo Kenya, iko Uganda, Ethiopia nadhani vile vile ipo. Na tunao vile vile baadhi ya e-commerce kubwa ambazo zinakuja Tanzania. Tuna Kikuu. Mwae kusikia kuhusu Kikuu in Tanzania? So it's one of the e-commerce that is quite performing well in Tanzania, and other e-commerce platforms exist. So this is a way for a business to turn your website into a shop and sell online, right? So you can use e-commerce platform. So to them that maybe are joining the Digital Launchpad program, courtesy of Africa on a Net,
I believe these offerings will be available for you. So when you go there and you have product that you can sell online, you can opt to have an e-commerce platform, so that you can be able to sell your product. Okay. That's great. Having talked about those particular examples, let's look at how you can set up your your product and sell them at online marketplaces. All right, kuna sehemu husika ambazo huwa tunaziita online marketplaces, yani masoko ya kimtandao. Kwa hivyo kuna baadhi ya masoko ya kimitandao ambayo imechukua design ama imechukua mfumo wa e-commerce. Kwa hivyo hizi sehemu tunaziita marketplaces kwa sababu ni sehemu ambapo wenye bidhaa huweza kwenda wakaenda na bidhaa zao na wateja wakaja na hela zao wakanunua pale bidhaa. Kwa hivyo some of the platforms that you can actually sell your product as online marketplaces, tuko na Kilimall. Kilimall kwa ukubwa iko nchini Kenya vile lakini imepanuka kwa saizi ambapo inaingia Afrika Mashariki nzima. Kwa hivyo Kilimall ni sehemu ambapo unaweza kwenda kujiuzia kile ulicho nacho. Tunayo Bidobuy, ni one of the marketplaces, so you can actually list your product on Bidobuy and the product be seen and be bought. So Bidobuy is an online marketplace from South Africa. Bidobuy inatoka South Africa. Jiji ambapo ilitoka kwa wingi, ilianzia Nigeria but kwa saizi imetapakaa kote. Utaipata Tanzania Jiji, utaipata Kenya Jiji, utaipata Uganda Jiji, hii ni Ethiopia utapata Jiji. Hii ni sehemu mojawapo ambapo unaweza kwenda kuuza product yako. Ni kwa nini tunakueleza mifano hii? Ili upate kuelewa ya kwamba si lazima tu uketi ofisini mwako ama dukani kwako kumsubiri mteja. Unaweza ukatumia njia mbadala ambazo ni njia za kimtandao na upate kuuza bidhaa zako. Alright? So ngoja tutazame tena. Let's move forward and look at how you can list your business on online business directory. So online business directory is a website or printed listing of information which list businesses with niche-based categories. Unaposema online directory ni mifumo ya kimitandao ambapo inakuruhusu wewe kama mfanyabiashara kuisajili biashara yako mtandaoni, na unapoisajili pale mtandaoni basi kuna vipengele ambavyo unafaa ufuate tu, lakini ukishaisajili pale mtandaoni unapatikana yani. Yeah. Watu wakikutafuta wanakupata. Tuna mifano mingi sana ya online business directory. Mojawapo ni kwa mfano Infomobi, ambapo ngoja nataka nikuoneshe tu kwa mfano jinsi unaweza ukatumia mojawapo ya Infomobi kama an online business directory. Takueleza hapa, ngoja tutazame. Let's give you a practical representation. Infomobi is one of the business directories, so Africa online business directory. So ukija hapo utaitazama kitu ambacho inahitaji register and click get started. Naona tu. So hapo unaweza kuja ukasajili biashara yako. Unapoisajili inapatikana mtandaoni. Unaweza ukatafuta biashara. Biashara zimekuwa listed ni Kenya, Uganda, Ethiopia. Right? So mojawapo tena ya business directory ambazo tunajua ngoja yellow.co.tz. Right. Hii mojawapo tena na mimi unaweza ina load itafunguka. Eleza mbali na Infomobi kuna tena Yellow Tanzania ambapo ni yellow.co.tz. Hii nao ni mfumo ambapo unaweza ukasajili biashara yako mtandaoni moja kwa moja na ukaifanya biashara yako ionekane na watu wanapokutafuta wakupate. Kwa hivyo kuna mifumo mingi ambapo njia nyingi ambazo unaweza ukatumia. Hiyo website ya Yellow ikifunguka nitakuwa na uwezo wa kuonyesha ili upate kuiona jinsi ilivyo na jinsi inavyokaa. Ngoja tuendelee.
Tuendelee mbele. Nafungua mfumo mwingine, nitaweza kuwaonyesha jinsi huo mfumo unapokaa. Naweza kujisajili mtandaoni. Tukiendelea mbele katika mifano tulionayo, mfano is online business directory. Tuna yellow pages of Africa and Africa business pages. Hizi ni mifumo ya online directory ambapo unaweza ukaitumia kusajili biashara yako na ipatikane mtandaoni, ambapo watu wakija kukutafuta wanakuona. Ngoja nikuoneshe mfano mwingine wa online business directory ambapo inaitwa yellow.co.tz. Tutakuwa na kuonyesha hapa uweze kuiona. Right. So hii ni mojawapo vile vile ya online business directory. Ukifungua hapa upande wa kulia on your right hand side, you can list your business. Just click there, it loads and you are able to list your business, yeah? Kidogo inachukua muda kuload, lakini ukiwa kwa upande wako unaweza ukaijaribu yellow.co.tz. Ukifungua hapo you can list your businesses. Unapo list biashara yako itakuja kupatikana hapa. Kwa hivyo mtu yote anapotafuta biashara yako ama kwa jina lako ama anatafuta biashara ambazo zinatoa huduma kama zako, basi atakuwa anaweza kuonekana. Unaweza kuonekana pale. Unapoonekana pale, basi tayari utakuwa uko mtandaoni. Tayari utakuwa wewe mwenyewe uko mtandaoni na unaweza ukawasiliana, ukaconnect. You can connect with your customers easily. You can have a time for them to learn from you, see the kind of services you are offering, and also be able to find a way of communicating and learning about your business. Great. So ngoja tuendelee mbele na somo letu, tukirudi kwenye slide yetu kuu ambayo tulikuwa tunatumia. Tuone jinsi ya kujisajili kwenye hii online business directories. Ni rahisi sana kujisajili. Kujisajili kwenye hii online business directory, na tutakuwa tunawapatia link hapo. We'll be sharing a link with us at the chat box, so anybody who want to try that one out can always try that and see on how they can register their businesses online on online business directory. Kwa hivyo kujisajili ni rahisi. Unaweka tu taarifa za biashara yako, details za jinsi wanaweza wakawasiliana nawe, mfano email, the contact details, that is phone number, email address, the business sector, country where you are coming from, and then you just publish it and it will be available online. So these are greater way for you to be able to actually create your online presence through business directory. The next way that you can actually build your online presence is to use social media platforms. And the greatest question we will be having for you today is, do you have a social media for your business? Do you have a social media for your business? All right, that's a great question that you need to answer, and I will just take you through the process of setting up a social media account for your business. Kwa wale watu wote ambapo wamejiunga nasi kwa niaba courtesy of Digital Launchpad, tutahakikisha kwamba kila mmoja na mtandao wa kijamii ambapo inaweza ikasupport zile activities za biashara yake, ambapo zinaweza zikakusaidia wewe kuwasiliana na wateja wako. Kwa hivyo kuwa na social media platform ni rahisi sana, na njia ya kuwa nazo ni you sign up, you add photos, create your username, and create business details. Just for example, if you are using, for example, Facebook gives you a greater way of you to create, for example, Facebook page. So you can go and create a Facebook page for your business, a page that looks great, a page that represents you. So every social media differs with what exactly. So you can actually create one for your business. So if you have social media page for your business, let's know if you have any social media for your business. And just to I'll give you a clue here. If for example you are using Instagram, kama unatumia Instagram, usitumia account yako binafsi inayoitwa Orwa Joseph kama mimi.
ipatie Instagram yako jina la biashara. Tumia Instagram for business, ili wakati mtu ana interact nawe anajua hii ni account ya business. Na wakati unakuwa na Instagram for business ama Facebook page for business ama unakuwa na Google My Business, inakupatia baadhi ya vitu tools ambavyo vinawezesha baadhi ya kazi ya biashara yako. Kwa hivyo jinsi ya kupost, jinsi ya kuona watu walivyo interact na post yako, jinsi ya ukitaka kufanya marketing, unaweza ukaamua ukatarget watu wa kutoka eneo fulani, na haya yote yanakuwa na faida unapotumia the business version of your social media platform to interact with your business. So this is a great way for you to use, and it's a good way for you to be able to connect with your customer. I want to post now. Nataka nisimame kwa muda nitazame baadhi ya maswali tulionayo. Nitakuwa naenda ili nione kama kuna swali lolote ambalo limeletwa ili tuweze tukalijibu. Alright, naona watu wanawasiliana hapa na Orono Pius Baraka anatuuliza maswali great. Alright, when I'm marketing my business online, I don't get affected by weather, but my people give out. Right? When I'm marketing my business online, I don't get affected by weather, but my people give out flyers are affected by rain. Great. Thanks so much Miriam. Miriam anasema ya kwamba faida kubwa ya yeye kufanya biashara mtandaoni ni kwamba wakati anaifanya biashara yake mtandaoni hali ya hewa haimdhuru, lakini kwa wale watu ambao wanatumia flyers kutembea kupatia watu hali ya hewa, mvua zikinyesha hawawezi kwenda nje. So this is a great contribution. Thank you so much Mariam for your contribution. That was great. Oh, Ngariche Farida, hi everyone. Hi from Kampala. It's great to have you. Okay, Ngariche say, I'm expected to learn to start my journey online as a business. Great, thanks for your comment, Ngariche Farida from Uganda. So today we encourage you that you must leave this place when decided that you are going to take your business online, not only taking it online, but you will know which platform to use, whether your website or you're going to use your social media platforms or any other that is going to be great for you. Thanks for your comments. Keep planning. So we have Baraka asking some questions here and I want to look at them. Are there free business directories that one can use to register to? I have visited Africa Business Directory and observed that they charge some fee that those who start business cannot afford. All right. Thanks so much, Baraka Wambura, for sharing that experience. Yes, to answer you, most online business directories are free. Most online business directories are free, except if you want to get maybe a special consideration. For example, maybe when you list your business, they can maybe allowing businesses to only add one photo for their businesses. But if you subscribe, then they give you more tools to add maybe several photos or to be displayed in a single greater page or a wider area. So most online businesses directories are free to register, and they do offer some advanced or they come with some advanced tools and consideration that they call for subscription fee for you to benefit from them. But majority of online business directories are actually free. So I believe that Baraka, that one answers your question. So kindly try to check Yellow Pages of Africa and get the feeling. And also you can also, I will be sharing several business directories. I want you to visit them, have an experience, and let us know your experience. I've shared Yellow, if you're coming from Tanzania, yellow.co.tz will help you. And also you can also try infomobi.com. I'll be sharing that link with you at the chat box. So you'll find that
The majority of them are free, but if you want to use the advanced features, is when they allow you now to pay some coins for you to benefit from those particular advanced features. Pale Baraka alikuwa anaulizia kuhusu online directories ambazo ametembelea, amesema zingine zinachaji hela. Ndio nilikuwa namjibu na mweleza kwamba wingi wa online business directories ni bure, lakini ukitaka ili upewe kipaumbele, uonekane sana, utumie features zingine zaidi, basi utakuwa itabidi ulipie kiasi kidogo cha hela ili upate kupewa fursa hiyo. Great. So keep your questions coming, and as we get ready to move into our next segment to develop your e-commerce offering. Hapa hivi tunaenda kujifunza jinsi ya kuweza kubadilisha tovuti yako iwe kama duka. Kubadilisha tovuti yako iwe duka. Great. Now, ukitaka kubadilisha tovuti yako iwe kama duka, if you want to make an e-commerce platform, the first thing you need to choose a domain. And as I mentioned, courtesy of Digital Launchpad and Africananet, majority of us will be having an offer to be created a website, and I have attended this particular session. So the first thing you need to pick up is your domain name. Domain name ni jina ambalo utalitumia ambapo watu watatumia kutafuta mtandaoni. Ensure that this name is short, clear, and can describe you. For example, if I'm having a business that is dealing with garage and vehicle repair, and maybe the business name is Kaunda Fixing Garage, you could use the name fixinggarage.com or garagefix.com, a name that is easy to remember. That will become your domain. So once you pick your domain, ukishachagua jina ambalo unataka kutumia, you go and secure it or buy it, the domain. Where can you buy the domain? Kuna sehemu nyingi sana ambapo unaweza kununua. There are several places that you can actually buy your domain. We have GoDaddy for an example. We have Domain King, just an example. We have also Bluehost for an example. And I always like using one of the examples. Like last time I was using, I used Uwiz to show you how you can buy a domain from Uwiz. But today, let me try if I can, if possible, I will see how I can try Host Pinnacle. So how to buy a domain, jinsi ya kununua tovuti. Just will stop sharing this just to show you. The other time, maybe if you are here, we used Uwiz to show you how you can buy a domain. But today, let me show you again using Host Pinnacle. So unaweza ukatumia kwa mfano Host Pinnacle, unataka kununua domain. And my domain is always set up, let's say setupconnections.com, right? So kishaiandika pale, ninaenda nina search, right? Great, inaniambia congratulations, your domain is available. Na maana domain yangu ipo. Kwa hivyo ninaweza nikafanya nini? Nikainunua. Ninachofanya ninaenda pale na click add to cart. Moja kwa moja itakuwa imeshaweka kwenye kikapu langu. So kishaweka kwenye kikapu langu pale, naenda checkout. So hapa ndipo mahali ambapo nakuja kuilipia, kuinunua na kulipia. Sitaki niinunue ama niuze, nilikuwa naitumia tu ili upate kuelewa mahali ambapo unaweza kununua. We have several hosting platforms that you can use to buy your domain. So you can use Uwiz, like you can use several ones that we have mentioned. Host Pinnacle is another. GoDaddy is another one. We have another greater one used in Tanzania, and that one is KiliHost, right? Kama unatoka Tanzania, kuna KiliHost that is always known in Tanzania. So you can also buy it from KiliHost. So the process is similar. So let's try in KiliHost and see what happens. You'll find that majority of these platforms have same outlook. Kidogo zinataka kufanana. Kwa hivyo unaweza kuja hapa domain, renew, register new domain.
Tuone na load, unaona inafanana. Ngoja nitafute tena setup connection, ngoja nitafute setdown.app.com search kama ni domain ambayo nataka kununua. Great, is available. Kisha niambia available, kiasi cha hela ndicho hicho hapo, basi order domain interested. Ukishaiona pale inaniambia hivyo, I just add it to, I just click continue, alafu inaenda kuongezeka kwenye kapu langu, na hapa inaniruhusu nibadilishe name servers, nasema next, alafu unaenda pale check out, right? Tayari niko hapa, naweza continue shopping, alafu nainunua, alafu nailipia. So kuna platforms nyingi ambazo unaweza kununua domain yako kutokana na ile ambapo yoyote ambayo umenipenda, itatokana na malengo yako, inatokana labda bei zao, labda jinsi wanalipia ama jinsi wana offer support, right? Your interest in choosing one against the other depend on so many other things. It could be client support, security, maybe the prices or mode of payment. So let's move forward and look at after you buy your domain from your great hosting platform, the next thing unaenda kutengeneza tovuti yako. So kwenda kutengeneza tovuti yako ni njia mojawapo ambapo kitambo kutengeneza tovuti ulikuwa unahitaji uwe na skills za coding. You needed to have coding skills, you needed to have done computers, but today building a website has been simplified by the introduction of builders. So you can actually pick a builder to build your website. We have Wix, for example. We have other builders like WordPress. We have builders like Camilio. So unachukua builder ambapo unaijenga tovuti yako. So website builders inakusaidia sana kutengeneza tovuti yako. Baada ya kuchagua website builder unayotaka kutumia, kama ni Wix ama ni WordPress ama ni Camilio ama unataka kutumia Joomla, ni nyingi ambazo zipo pale nje. Kitu ambacho unafanya sasa, unabadilisha content, unachagua template unayotaka kutumia. So website builders huwa zinakuja na template tofauti tofauti. Kwa mfano, ukienda Wix, unapoenda Wix, when you visit wix.com, there are several templates that are available there. So you pick, you choose your website builder that you can use, and you choose your template, yeah? You choose the template that you want to use. Na ukishachukua the template, ama tukisema template ni nini? Template ni mfumo tu ambao tayari umeshasimama, ambapo ni website yako umeshasimama, na hapo unaweza ukachagua website yangu inataka kwa hivi ama inataka kwa vile. Let me share with you what we mean by website templates, and I will be sharing with you some Wix great templates. Great. So these are templates. There is this one here, there is this one here. So unatazama tu website yangu inataka uwe na mfumo gani. Kama unataka uwe na mfumo huo, unaona ziko nyingi, unaweza ukatafuta zaidi, ukatafuta hii hapa na hii hapa, na unaenda preview mode, unaona jinsi website yako itakavyokuwa. Unaweza kufungua hivyo ukaona, okay, website yangu itakuwa hivi. Kwa hivyo unachagua template. Template ni niseme ni msingi wa tovuti yako, imeshawekwa kama msingi wa tovuti yako, na kupatia njia rahisi ya kufanya ujenzi wa tovuti yako. So once you pick up a template for your website and see how great the template is, what you need to do now, you can change the content now. Ukishachagua content template ambayo unataka kutumia, pale pale unachagua nini? Unaweka content kwenye website yako sasa. So una upload content. So what do you mean by uploading content? Ama content ni nini? Content ni picha, content ni maneno, content ni hizo taarifa ambazo unataka watu wapate kuona. Na unaweza ukaweza kufanya hivi kwa njia ipi? Kwanza nikuonyeshe. Let me just show you how to update content on a website template builder. We'll be sharing an example here, so for you just to see how you can change
build your website. Okay, this is a website that I'm building. Hii ni tovuti ambayo ninatengeneza. I believe you can see it. So here I can make so many changes to this my website. Right, looks good. So unaona, if I want to add maybe an image, I go here, drag and look for an image. For example, image, look at image. Okay, let me see, popular. Great. I want to add an image somewhere here. Let me see. Great. And I want to add an image there. Great. So I add the image container. Then I click on it. I go to library and add some image here. Let me see if I have some image to add. Okay, I've not uploaded any image. Great. There is an image here. I can come click on that. Tap. Great. I've added an image to my website. You can see it. Great image. Yes. If now I want to add some words to this my website, I can come here, back here. So this, hizi nini zote unazipata kwenye builder. Builder ukishachukua basi vitu vyote ambavyo unataka kutumia unazipata pale. Labda nikitaka kuchukua kwa mfano niangalie nini hapa, nataka kuandika kitu, labda nataka kuongeza title. Okay, you can add a title there. Let me see, taking time. Great, I've added a title. Then naweza nikaibadilisha hiyo title hapa hivi, nipatie jina, niseme my great website, right? Angalia, una change, unasema tayari imejiandika my great website. Naweza nika click preview nione jinsi picha yangu inajitokeza watu wakifungua. Okay, so let us preview it and see how it looks like. On that, let's just preview. Great. Let's see, it's loading. Great. Right, I can scroll down and see, yes, my website is building up. You can see, yeah, great. This is the photo we added, my great website, and you can see the photo has been added there. And sometimes there you add this particular. So that is how you upload your content using the builders. It's a great way to build your website. So you can build website. And to them that have joined us, courtesy of Digital Launchpad, a program by Africa 118 to help you get a free website. This one will be done for you, but we are just letting you know that you can actually build a website and change the content. Picha zako, hakikisha kwamba content zako they communicate you, yeah? Zina kuwasilisha. Usiwe mtu ambapo anapenda kuchukua picha za watu, maneno ya watu. Kama ni picha, hakikisha una picha zako. Labda kama ni lazima utumie picha za mtandaoni, hakikisha unatumia picha zako na unatumia maneno yako kueleza huduma ambazo unazitoa. So you upload your content. I've just shown you how to upload your content. So once you upload your content using web builder, the next thing you need to learn vitu ambavyo unafaa ujue while uploading your content, things to take care of while uploading your content, mambo ambapo yafaa uyatilie mkazo na ni ya kimsingi sana wakati ambapo una upload content zako kwenye tovuti. Ya kwanza, prioritize your audience. Muweke mteja wako akilini. Mteja wako anataka kuona nini? Maneno yapi angependa kutumia ama kuona? Kwa mfano, kuna wakati ambapo neno nyoyo kwa Kiswahili ni wingi wa moyo, nyoyo, unaweza kutumia hilo. Lakini neno nyoyo vile vile ni tusi kwa kabila lingine, neno moja hilo. Kwa hivyo lazima umjue mteja wako kwamba ni wateja wangu wako vipi, ni content zipi zinawavutia. Hapo utakapofanya hivyo, basi utatengeneza website ambapo kila mara wateja wako wangependa kuja kuiona. La pili, you need to do some research on your competitors. Tazama kwamba mshindani wako anafanya nini ili upate kuiga baadhi ya mambo ambayo yanafanyika. Kiwasilia ni kwamba let me make it in English, then I'll try it in Swahili. In general, you'll find that websites are not like
different from each other. Websites, majority of websites are in a bigger picture are categorized. Like if you come for website for fashion and design, they have something similar. If you go for website for hotels, they have something similar. For example, for an hotel website, I must see a place to book. I must see a place to view rooms. I must see a place in where I can choose days in which I want to go. If it is maybe tour operator, I must see a place for selecting itineraries. So you'll find that websites are categorized and there are similar things per industry. Jinsi nilivyosema kwamba tovuti nyingi unaipata zinaoana kutokana na industry ambazo zipo. Kwa hivyo ukimwangalia kompetita wako utakuwa tayari umeshajenga kiasilia kwamba tovuti yako inafaa iwe vipi, na vile vile ili unapoitengeneza usiwe mtu ambapo amekuja na jambo jipya sio la kuvutia, lakini jambo jipya la kushtua. So search your competitor. The next thing, search engine optimization basics. Tunaposema search engine optimization basics, you need to know the kind of words that are friendly to your customers, maneno ambayo ni rafiki ambapo wateja wako wamezoea kutumia. Kwa mfano, nikiwa Kariakoo Tanzania, utapata mara nyingi wateja wanapenda kusikia viatu vipya kutoka Uturuki, China na Marekani. Pata viatu vipya kutoka Uturuki, China na Marekani. Kama hayo maneno ndio watu wanapenda kutumia, basi kwenye website yako itabidi uyatumie. Usipoyatumia, basi watakapokuwa wanatumia viatu kutoka Uturuki na China, watakuwa tovuti yako haipatikani. So you need to learn some search engine optimization basics. Great people. So let's look at how you can actually make your website an e-commerce. So when you make your website an e-commerce by installing a plugin. Plugin ni baadhi ya software ambao unaweza ukaijumuisha kwenye tovuti yako na ipatie tovuti yako liwe kama duka. Wakati unapofanya hivyo, basi unaweza ukapata promotional discount and codes. Kwa mfano, unaweza ukaindicate ya kwamba ilikuwa inauzwa 10,000, leo hii inauzwa 5,000. Kwa hivyo ukiwa na e-commerce unaweza ukawa na promotions kama hizo. Alafu kuna easy checkout. Unaona jinsi tulikuwa tukinunua tovuti, kulikuwa kuna sehemu ya kucheck out, na ukicheck out unamwezesha mteja wako kununua na bidhaa kutoka kwenye tovuti yako na kuilipia. Alafu vile vile kutumia e-commerce unaweza ukajua search engine optimization. Kwa vipi? Kwa sababu wakati unaitengeneza plugin yako unataka kuiweka industry gani inatokea. Kuna baadhi ya maneno ambayo utakuwa unayapata pale moja kwa moja ambapo unaweza kuyatumia ili website yako ipatikane kwa njia rahisi. Email marketing integration, this is you enable because when people come into e-commerce and they buy, probably they will register and have their email addresses stored somewhere. So you can actually use that email addresses to market to people. So unaweza kutumia e-commerce yako kwa sababu utakuwa unapokea emails kutoka kwa watu, ukatumia hiyo njia ili kufanya marketing yako. Vile vile kutumia e-commerce plugins inakupatia uwezo wa kumwezesha mfanyabiashara yako kuwa na njia nyingi za malipo, multiple payment options. Kulipa na M-Pesa, kulipa na Visa card, kulipa na njia tofauti ambazo zipo. Alright. Kwa hivyo hizo ndizo baadhi ya faida ambazo utapata ukiiweka website yako kama duka. Lingine, unaweza ukapata website e-commerce platform plugins wapi? Hizi ndio sehemu ambazo unaweza ukazitoa plugins ukiwa unajenga tovuti yako. Na e-commerce, hizi digital downloads na WP e-commerce. Hizi ni sehemu zote ambapo unaweza ukapata plugins ukainstall kwenye tovuti yako. Great. Na lingine ambalo lafaa ujue, just something to know, na kwamba majority of people use their mobile phones to access your website. So ensure that your website is mobile friendly. Ukiwa na tovuti yako, unaweza ukaifungulia kwenye PC, computer, na vile vile ifungue kwenye simu, uone muonekano wake. Je, inavutia? Je, ukifunguliwa kwenye simu, basi haja yako ambapo unataka uitimize baada inaweza ikatimizwa kama mtu amefungua tovuti yako
kupitia simu ama kupitia tovuti, na ni rahisi sana. Our moderator will be sharing this link with you at the chat box, jinsi ya kutest speed ya internet yako. You go to g.co/test my site, na hapo unaweza ukatest speed ya website yako kwenye simu, uone jinsi website yako ina perform kwenye simu. Nasimama kidogo nione kama kuna maswali ambayo yamekuja yanahitaji tuyajibu. Tuone kama kuna maswali yoyote ambayo tunayo. Great. Okay, no, Baraka anasema great, good. Evans is there, happy to be there. Welcome everyone. Interesting. Naole Desa, great to have you today. Informobi, I can see people sharing some of the e-commerce platforms, and we can see Orono is sharing where we can get great templates. So thanks, great. Frank Selila was watching from Dar es Salaam, Tanzania, Mbezi. Asante sana. Sijaona swali linakuja, and mtu anahitaji jinsi ya kusajili. Maybe towards the end we will have a look on how you can actually register your business in one of our e-commerce business directories. So we will take a look at Yellow Tanzania to see how you can register. You can try it out. So let's move forward in our last segment in how you can utilize social media to drive sales. So quickly, we have a question for you. How can social media benefit your business? So mitandao ya kijamii inaweza ikakufaidi vipi kama mfanyabiashara? Kuna njia nyingi ambazo mitandao ya kijamii inaweza ikakufaidi ama ikafaidisha biashara yako. Tunazo nyingi. Kuwa huru kutushirikisha, kushare nasi kwenye chat box pale ili tupate kujifunza kutoka kwako. Lakini baadhi yao ni unaweza ukafikia wateja wengi, ukafanya mauzo kwa wengi, kwa sababu ukitumia mitandao ya kijamii unaweza kuwafikia wateja wengi, na kwa njia hiyo ukafanya mauzo kwa wingi, generate more sales. And then you can add value to your brand. How? Unaweza ukajenga brand yako mtandaoni, kwa sababu kupitia mtandao wa kijamii unapatia watu njia rahisi na rafiki ya kuwasiliana nawe papo hapo, na wewe utakapokuwa unajibu maswali yao na kuwasaidia, watakuwa wanakupenda, watakuwa kila mara wanakukumbuka. Hapo utakuwa umejenga brand yako mtandaoni. Vile unaweza ukajenga improve your marketing. Unaweza ukajifunza jinsi ya kufanya marketing yako ama kutafuta wateja mtandaoni, skills zako ziongezeke, yani ufahamu. Sababu kutumia mitandao ya kijamii unaweza ukawasiliana na wateja wako, ujue wanahitaji nini na ujue uwapelekee nini. Basi ukishawajua kutokana na mawasiliano unayowafanyia, basi utakuwa umemjua mteja wako yuko wapi, yuko vipi, anataka nini, na ukampelekea anachokuhitaji kwa muda mwafaka, na hapo utakuwa na njia nzuri ya kufanya marketing yako. Vile mitandao ya kijamii unaweza kuitumia kujenga uhusiano, building relationships and networks. So you can use your social media to build relationships and networks, and also stay competitive. How? You can stay competitive by learning, listening to your customers. Unawasikiza, unawajibu, basi unajijenga, na utakuwa ni mtu ambao maarufu wako unaendelea kujijenga mtandaoni. So hizi ni baadhi tu za faida za kutumia mitandao ya kijamii ukiwa mfanyabiashara, baadhi ya faida. Na je, how do you set up your social media strategy? Ukitaka kutumia mitandao ya kijamii kuna njia ambayo inafaa uifuate. The strategy. Frank pale alitueleza muda uliopita strategy kwa Kiswahili inaitwaje. Kwa hivyo leo hii nani atatueleza strategy kwa Kiswahili inaitwaje? So in Swahili, as we wait for you to share, these are some of the steps you can follow while setting up your social media account. Ya kwanza kabisa ambapo inafaa ujue is your audience. Audience ni walengwa, wale wanaowalenga. Wajue kwamba wanatoka wapi, ni watu wa aina gani, muda gani wako mtandaoni, wanatumia mitandao ipi ya kijamii, ni kitu gani kinawavutia sana. Unapojifunza haya kutoka kwa mteja wako, basi utakuwa umejifunza utakuwa katika ile njia nzuri ya kuweza kuwasiliana naye. Kwa hivyo lazima umjue mteja utakayeenda kumlenga. La pili, malengo ya biashara yako.
malengo ya biashara yako ni yapi ambayo unataka kuyafanikisha ukiwa mtandaoni? Je, unataka kutoa huduma bora? Unataka kufanya watu wakujue? Unataka kufanya mauzo zaidi? Ama unataka watu watembelee tovuti yako? Malengo gani ulionayo? Lazima uyaweke hayo malengo chini baada ya kujua wale watu ambao wanataka kuwalenga. Pili, la tatu ni mitandao ipi ya kijamii utakaotumia kuwafikia hao wateja wako. Kuna wateja wengine ambao wanatumia mitandao ya kijamii tofauti tofauti. Kwa hivyo wewe ni mtandao upi wa kijamii ambapo una uhakika wateja wako wanaotumia, na kwenye mtandao huo wa kijamii basi utaitumia ili upate kuwafikia wale wateja wako. Which social media platform will you use in order for you to be able to communicate effectively to your customers? So this one should be noted down in your strategy to reach your customer using social media platforms. So another thing you need to consider is your brand social tone, your brand social voice. Yeah? Hii ni tone yako. Unaongea vipi na watu mtandaoni? When we mention brand social tone, this is how you communicate with these people, how you appear, how they see you. For example, we have visited several websites. They have different colors, different font size. And when you actually visit them, that is how they communicate to people. So how are you going to communicate with your people? What is your logo? How do you use your logo? The font color, jinsi ni font gani unatumia? Yeah? Na ni mambo gani hauwezi ukafanya ukiwa mtandaoni? Ni yepi unaweza kuyafanya? Ni picha za aina gani huo una post? Hii ni sehemu husika ambapo na wewe nafaa kuitazama. Your tone of voice. And lastly, you need to set, understand your successes. Lazima ujue mafanikio yako ni yapi unapoenda mtandao, kutumia mtandao wa kijamii. Unajua ya kwamba niko kwenye mtandao wa kijamii, lakini nitakapokuwa nimemaliza ninachokifanya hapa, ni kipi nitakapokitaja kwamba ni mafanikio? Ni kipi itakuwa kama ishara kwangu ya kwamba nimefanikiwa? Ni kipi hicho ambacho kitakuwa ishara kwangu kwamba nimefanikiwa? Kwa hivyo hilo lazima ulijue na uliweke chini ili uweze kukaa chini kubainisha kwamba je, katika kampeni ulioifanya umefanikiwa. Je, ni baadhi gani ya mitandao ya kijamii ambapo ipo unaweza kuitumia kwenye biashara yako? Kama umetumia mtandao wa kijamii yote, kwa huru kushirikisha pale kwenye chat box. But which social media platforms have you ever used for your businesses? We have several that you can use. We have Twitter, great for PR and quick conversation. So kama biashara yako ni kuwasiliana na watu ama unataka kufanya mawasiliano ya haraka na watu na kujenga maarufu wako mtandaoni, Twitter is a great platform for you. Have you ever used Twitter? So this is one of the platforms that you can use for quick conversation and PR. The next platform you can use is Facebook. Facebook ni mtandao wa kipekee ambao ni mkubwa sana, watu bilioni 2.5 wako mtandaoni kila mwezi, na unaweza ukatumia Facebook kuonesha watu biashara unayoifanya, kueleza watu, kuwavutia watu, kutumia picha na maneno husika ambapo watayasoma, na picha ambazo zitawapa mvuto wa wao kuja kufanya biashara na biashara yako, kununua kutoka kwako ama kutumia huduma unayoitoa. La tatu ambao unaweza ukatumia ni Instagram. Instagram nzuri kwa picha sana. Kama biashara yako ni ya kuonesha picha sana, basi hii ni sehemu husika ambapo unaweza ukavutia watu kwa muonekano ili watu waone picha za biashara yako. Unaweza ukapost video, unaweza kwenda live Instagram kuonesha watu biashara unayoifanya husika. Je, biashara yako imewahi kutumia Instagram? Kama bado, kazi kwako sasa ili uweze kuconnect na wafanyabiashara wako. The next one that you can use is LinkedIn. So as LinkedIn is a great way for recruitment. Mfano, LinkedIn ni nzuri zaidi sana kwa tafuta ajira kuitumia, lakini vile vile unaweza kuitumia kama mfanyabiashara. Ukatengeneza account yako pale ya biashara, ukaconnect na biashara zingine, na ukafanya waajiria wako wale uliowaajiri kwenye kampuni yako ama biashara yako wawe kama ambassadors. Waende pale waseme wanafanya kazi kwenye kampuni yako, na watakuwa wanakuwasilisha kwa njia moja ama nyingine. Kwa hivyo hapa LinkedIn ni njia mojawapo ambapo unaweza ukafanya urafiki na biashara zingine, kuungana nao. Ni njia mojawapo ambapo
biashara na biashara zinaweza zikawasiliana na ukaonesha watu nini kinachoendelea kwenye biashara yako husika. Great. So kabla tumalize somo letu la leo, nataka nisimame kidogo nitazame kama tunayo maswali ambayo yamekuja tuweze kuyajibu. Nitazame Baraka, so tomorrow social media. All right. So Baraka alikuwa na we promise that we will be doing a demonstration on how you can register your businesses on you can register list your businesses on a business directory, and here we are going to have a look at maybe yellow.co.tz, list your business. Let's try if it works out. Okay, ngoja tujaribu hapa. My internet is taking some time to load. Jitafute mwingine ambao tunaweza tukatumia. Get started. All right, so Baraka, I've shared these links with you at the chat box, yellow.co.tz and also infomobi.com and also Yellow Pages of Africa. You can try those particular platforms to register. From my end, they are a bit, I have a bit of unstable connection as the load kwa sasa, but in our next session we will try to make it practical ili uone jinsi unaweza ukasajili biashara yako kwenye hizi digital online digital directories. So without much ado, friends, I want us to, and there is no another question that has come forward that need to be answered. All right. Mkakati, strategy. Baraka, thanks for sharing that. Mkakati, strategy, your helper. So mkakati wako wa kwenda mtandaoni. So greater people, it was I, Orwa Joseph, a trainer with you, and before just we end it, I have a question for you. What's going to be your next step after this particular session? So today it was only ilikuwa ni mwanzo tu, lakini baada ya hapo unaenda kufanya nini? Tunakuhimiza, tunasisitiza jaribu kutengeneza uwepo wako mtandaoni. Try build online presence through various platforms that we mentioned, but you can also go online and learn more. Our moderators shared this link with us at the chat box, and also we are very social. Follow us on our social media platforms. Let us get to know what you have learned, and when you are on social media platforms, post it. Post hapa kwenye mtandao wa kijamii tujue umejifunza nini leo. Tumia hashtag grow with Google, and you can also tag us on Twitter, Digital Skills AF, Facebook, Digital Skills for Africa, and Instagram, Digital Skills AF. So unaweza kwenda kwa mtandao wa kijamii tueleze umejifunza nini na ukitumia hashtag grow with Google. Asante sana, nataka niseme asante sana kwa kuungana nasi kwenye somo letu la leo. Nilikuwa trainer pamoja nanyi Orwa Joseph, tukishirikiana na Orono Pius kutoka kule Uganda. Na ngoja nitazame kama kuna swali lolote linalokuja. Kwa hivyo asanteni sana hadi tutakapokutana tena, tutakapokuwa tunajifunza masomo mengine zaidi ambapo tumewapangia. Nataka niwashukuru zaidi sana kwa kuchukua muda wenu kuja kujifunza nasi. Until we meet next time, thank you and bye.